Hello students, welcome. Today we will discuss the length and its practical units. So first of all, what is length? How will we define it? So length is what? You are having 2 points in the space. ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2 points ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਕਿੰਨੀ distance ਹੈਗੀ ਆ, right? So the distance between the 2 points in the space is called the length, or you can say the extent of separation. ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ separation ਹੈਗੀ ਆ, that is called the length. So we will define it. The extent of separation or distance between 2 points in space is called length. So this is your definition of length. Now the unit of length, we know the unit of length is that is SI unit is meter. Now what is 1 meter? 1 meter. So system में international unit of length जो है SI यूनिट ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ 1 ਮੀਟਰ ਨੂੰ SI ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ ਹੈ. So you know our light travels with the speed of 3 into 10 raised to power 8 meter per second. सन तो जी लाइट आती हैगी आ वो कितनी स्पीड ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਆ 3 into 10 raised to power 8 meter per second, right? So now how will we define 1 meter? So system में internationally the path traveled by light, the path traveled by light in vacuum. ਵੈਕਿਊਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਏਅਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਵੇਂ ਰੂਮ ਹੈ, ਰੂਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਏਅਰ ਹੈ, ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਏਅਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਈਏ, ਦੈਟ ਇਟ ਬਿਕਮਸ ਵੈਕਿਊਮ, ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ. ਸੋ ਦਾ ਪਾਥ ਟਰੈਵਲਡ ਬਾਈ ਲਾਈਟ ਇਨ ਵੈਕਿਊਮ ਡਿਊਰਿੰਗ ਅ ਟਾਈਮ ਇੰਟਰਵਲ of 1/299,799,452 seconds of second, right? But it means यानी 1 meter is the path traveled by light. लाइट द्वारा तय की गई दूरी है किथे वैक्यूम ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ? 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ 9ਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੋਗੇ 1s 10s 100 1000 10,000 ਲੱਖ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ 10 ਕਰੋੜ, ਯਾਨੀ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ 30 ਕਰੋੜਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟ ਜਿੰਨੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੀ ਆ, that is called as the 1 meter. So this is the definition of 1 meter. Now we will discuss some non-SI units, or you can say the practical units of length. Practical units of length. First of all, for larger measurements, ਲਾਰਜਰ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਦੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਸਮ ਸਮਾਲਰ ਯੂਨਿਟਸ. ਲਾਰਜਰ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਰਥ ਔਰ ਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ, ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਜਰ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ. ਸਿਮਿਲਰਲੀ you have to measure the diameter of moon, that is also a larger measurements. So for these measurements
we do not apply the SI units but some non-SI unit. So first of all, we are going to discuss astronomical unit. Astronomical unit. Astronomy, as the name suggests, it is related with the heavenly bodies. Astronomical unit. Astronomical unit है क्या? So देखो, here you have the earth. ਆਪਾਂ अर्थ ਤੇ बैठे हैं और ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈਗਾ? sun है. Sun is larger. sun. So अर्थ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, अर्थ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪਹਾੜ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਓਸ਼ੀਅਨਸ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਪਲੇਨ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਵੈਲੀਜ਼ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਘਾਟੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਡੈਪਥ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰੋਗੇ ਸਨ ਦੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਨਾ ਡੈਪਥ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸੌਰੀ, ਜੇ ਪਹਾੜ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਘੱਟ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਡੈਪਥ 'ਤੇ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਓਸ਼ੀਅਨ ਦੀ ਡੈਪਥ 'ਤੇ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਐਸਟਰੋਨੋਮਿਕਲ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਕਿਆ? It is the average distance between the earth and sun. So astronomical unit, the average distance between the earth and sun, average distance between the earth and sun is called astronomical unit and we represent it by A.U. A for astronomical, U for unit. Now what is this astronomical unit? What is its value? So one astronomical unit is 1.496 10 raised to power 11 meter, right? So this astronomical unit is the average distance between the earth and the sun. So this is our larger unit. Now we are going to discuss the light year. Light year. So dear students, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਟ ਹੈ, ਸਨ ਦੀ ਲਾਈਟ ਹੈ, ਰਾਈਟ, ਉਹ ਸਨ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ? 3 × 10⁸ ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 × 10⁸ ਮੀਟਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੀ ਆ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਵਟ ਇਜ਼ ਲਾਈਟ ਈਅਰ? ਸੋ ਲਾਈਟ ਈਅਰ ਇਜ਼ ਦ ਡਿਸਟੈਂਸ ਟਰੈਵਲਡ ਬਾਈ ਲਾਈਟ. Light year, so the distance traveled by light in vacuum. vacuum ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਖਾਲੀ ਹੈਗਾ ਬਿਲਕੁਲ। the distance traveled by light in vacuum in 1 year is called light year. So this is, you know, a bigger unit. Light ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਟ ਈਅਰ ਬੋਲਣਾ। Now what is light year value? 1 light year, ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਲਈ you know the formula of speed. speed क्या ਹੁੰਦਾ ਹੈ? distance अपॉन टाइम. सो डिस्टेंस पता करनी है, सो डिस्टेंस क्या होगा? स्पीड इनटू टाइम. सो 1 लाइट ईयर इज व्हाट? स्पीड ऑफ लाइट इनटू टाइम. सो स्पीड ऑफ लाइट, what is speed of light? I just write here 3 × 10⁸ meter per second. 3 × 10⁸ meter per second. Time is what? 1 year. Okay, so now you see here the units are meter per second. Both are the units SI units, but 1 year is a non-SI unit. So we will transform this year into SI unit. We will convert it. So how will it do? 3 × 10⁸ meter per second into
1 year. 1 year has 365 days. 1 year is a time. Time has a unit. SI unit is second. So we have to convert 1 year into second. So ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ 365 but days not SI unit. So ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਆਵਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 24 ਆਵਰ. Hour is not a SI unit but 1 hour ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 60 ਮਿੰਟ. ਮਿੰਟ is also not SI unit but 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸੈਕਿੰਡ ਹੁੰਦੇ ਆ 60 second. So we have converted 1 year into second. So now if you calculate this whole value, we will get 9.46 10 raised to power 15 meter per second in second. This will cancelled out and you will left only meter. So 1 light year is 9.46 10 raised to power 15 meter. यानी जी लाइट है वो एक साल दे विच इन्नी डिस्टेंस ट्रैवल करती है 9.46 10 raised to power 15 meter. Now one more unit, that is the parallactic second or parsec. Parsec or parallactic second. So parallactic second is also the unit of length. Students, it is many times asked कि light year or parallactic second is a unit of time or distance. So you see, light year is the unit of distance and parallactic second, don't be confused here about the second. Second is the unit of time, but parsec or parallactic second is a unit of distance or length, right? So light year and parsec both are the unit of distance or length. So now what is parsec? Parsec hai kya? Parsec, first of all let us write the definition. It is the distance at which an arc of length equal to 1 astronomical unit subtends an angle of 1 second at a point. Okay, so the distance at which an arc of length equal to 1 astronomical unit subtend an angle of 1 second at a point. So now let us understand it. You have an arc of 1 astronomical unit. Arc you know this one, right? So एक astronomical unit ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ arc ਹੈ, right? ਔਰ ਇਹ ਕਿਸੇ point ਤੇ 1 second ਦਾ, suppose ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਸ point ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਇਸ point ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ astronomical unit ਦੀ arc ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ angle ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ 1 second, ठीक है? So the distance at which an arc of length, so आ जी distance हुई इस point तो लेके यानी arc तो लेके point तक जी distance है इन्हों अपना parsec बोलना है, PARSEC, parsec. So see it one another time. Parsec है क्या? एक astronomical unit दी distance किसी point ते यानी इस point ते 1 second दा angle बना रही है. So आ जी distance है इस arc दी, right? This is called the parsec. And 1 parsec, its numerical value is 3.084 10 raised to power 16 meter. So these are the some larger units of length. Now we will see some smaller units.
smaller units of length. So first one is the micron meter, micron, right? So micron, it has a symbol like this one. This is a micron. Micro, we call it micrometer. M for meter, this is a symbol for micro. So micrometer, or 1 micrometer, how will we define it? Micron meter, 1 micron meter is equal to 10 to the power minus 6 meter. Some other units are there. Nanometer, and nanometer, we will represent it nm, n for nano, m for meter, and 1 nanometer 10 is or minus 9 meter. Nano stands for 9, so it is 10 is power minus 9 meter. Also a new study, that is nanotechnology, that is the study of particle of 10 is power minus 9 meter. Also we have one more unit, that is angstrom. Angstrom represented by A and circle over it, or O, angstrom. So what is 1 angstrom? 1 angstrom is equal to 10 to the power minus 10 meter. Also we have one more smaller unit, that is Fermi. Size of nucleus is measured in Fermi. So what is 1 Fermi? So 1 Fermi equal to 10 to the power minus 15 meter. So dear students, these were some non-SI units of length. In the next video, we will discuss some other topics. So if you have not subscribed the video, please subscribe so that you can get my latest videos. So thank you very much.